Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Bardzo serdecznie witam w Teatrze Polskim. Szanowni Państwo, w piątek najbliższy będziemy obchodzić 97. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. To jest taki dzień, który wspólnie z Fundacją imienia Zbigniewa Herberta od dobrych paru lat wspólnie obchodzimy. I tak będzie dzisiejszego wieczoru. Choć to dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy, ponieważ umówiliśmy się z Fundacją imienia Herberta, że ten wieczór będzie z okazji urodzin poety komuś, kto uważał go za, sądzę, mistrza, mentora, mianowicie Adamowi. Z wszystkich Państwa serdecznie chciałbym bardzo specjalnie powitać dzisiejszego wieczoru w Teatrze Polskim panią Katarzynę Herbertową. Panią Maję Zagajewską. Oraz panią Marię Dzieduszycką, która jest spiritus movens tych naszych działań, współorganizatorką, współautorką. Ja za chwilę Państwu króciutko opowiem, co briefly walk you through the agenda tonight, how we've conceived it with Maria Dzieduszycka, but before I do, I would like to ask, on behalf of the Herbert Foundation, I'd like to ask Maja Komorowska to say a few words. Błagam Cię, uważaj, bo tu jest do be careful. I to jest mikrofon dla Ciebie, proszę bardzo. Napisałem, żeby... I've written it down. Adam Zagajewski. Adam Zagajewski. 2010 roku od powstania fundacji was on the board of the Zbigniew Herbert Foundation ever since its founding in 2010. His presence, voice, literary stature, all made him a great support to us. He was unique, always a committed humanitarian. He was one of the intellectuals who, in the 1970s, signed the Letter of 59, protesting against the revisions to the Constitution of the People's Republic of Poland, especially against the articles enshrining the Polish-Soviet alliance and the leading role of the Communist Party. He was involved in politics to the end. In 2015, he joined the committee to support Bronisław Komorowski in the Polish presidential elections. It hurt him to see Poland losing its standing in the world. In an interview, he said, "I will never be someone who writes only about birds singing, though I admire birdsong a lot, but not to the extent, not so much, that I will retire from the historical world, because the world of history is also fascinating." It's been 7 months since Adam died. We often conjure him up in memory. We miss the poems he will not write.
we wonder what he would say jak pisałby and how he would write o czasie, w about którym go już nie ma. these times in which he is no more. Adam Adam managed to understand, comprehend the world's hardships, all the things people have to contend with, and the contradictions they contain, and yet gaze upon the human condition with tenderness. We appreciate that even more in his poems today. Adam contemplated remembrance. He wanted memories to be bundled in covers of cloth. For him, they were a continuum, not something to be brooded over. That's why Lvov was everywhere. He understood how fragile we all are, and that's why he urged us to praise the mutilated world. He filled time and space with light. He sought out and called attention to that light because that was the role he believed poetry should have. And he used poetry to speak of the duality of the world. Adam was a good person. We liked his quietness and modesty, his sense of humor that was never loud or brash. You could say it was lyrical. We appreciated his artistic talents and the talents of his heart. This is our first autumn without him, and as he wrote, drab sparrows in the crowns of old elms, the first frost with winter on its way. The turn of the seasons makes us miss Adam even more. And so we are, as he put it, leading a double life, at once in light and shade, in the glaring light of day and the coolness of stone hallways, in mourning and in joy. Adam once wrote that nothing changes when a great poet passes away. The truth is that everything changes, though poetry still searches for radiance. Poetry is the kingly road that leads us furthest. Yes, a memory cannot be closed or completed. It persists. It doesn't abandon us. That it doesn't leave us. That is the sole consolation, because thanks to that, the presence of those who are absent stays with us. And maybe Herbert was right. A good memory cures the scar a loss leaves. Adam appears unexpectedly in flashes of delight, in illuminations, in the moments of the days that are still here for us. Thank you very much, Maja Komorowska, who will be coming back on stage tonight. I would now like to say what is in store for us. Tonight is a two-part event. In the second part, Maja Komorowska and actors from Teatr Polski will read a selection of poems by Adam Zagajewski, but in this, for this first part, we've invited 6 outstanding figures from Poland and abroad, individual people who do various things. They're poets, academic lecturers, critics, publishers, and what they have in common is, I believe, that they are
They were twórczości admirers of Adam Zagajewski's work, byli po prostu and jego they were his friends. Pozwolą Państwo, że zaproszę And so teraz now na scenę allow me to invite trzech znakomitych three panów, których w tym gronie nie trzeba przedstawiać szczególnie. outstanding Bardzo proszę, pan gentlemen Ryszard who I believe Krynicki. need no introduction here. Ryszard Krynicki, Proszę, panie Ryszardzie, tutaj ostrożnie. I tu zwłaszcza, bo tu jest taki próg. I proszę łaskawie spocząć na dowolnym miejscu. Pan Tadeusz Nyczek. Tadeusz Nyczek, Proszę. Mercedes, can you hear us? Good, can you hear the translation? Can see me? Good evening. Fine, good evening. To jest pan Edward We have Hirsch. Edward Stanów Hirsch from the Zjednoczonych. United States, Hello. I pan and we have Michał Michael Kruger from Germany. Wave. Hello. Hello, Michał. Hello. 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 Mam nadzieję, że wszystkie te połączenia I hope all są these sprawne. connections will Drodzy work. Państwo, And now, zanim zaczniemy before we rozmowę, start this conversation, because that's the way we thought it up with Maria Dzieduszycka, we thought that we wouldn't want this to be just a conversation about Adam Zagajewski, because that could go on for God knows how long. This is worthy of an academic seminar, so we decided to just ask our guests o to, aby z dorobku Adama Zagajewskiego wybrać to jeden select wiersz, one poem, który one of was, Adam Zagajewski's poems, wszyscy Państwo przeczytają. which I will ask them to read, and once we've heard these 6 poems, I'll have a conversation. We'll try and ask our guests why they chose this poem and what is it that appealed to you in that specific poem. Before we begin this fragment naszego spotkania, part of our dla takiego podkreślenia właśnie meeting. tego mostu między So tego this mostu is a bridge, a poetycko-przyjacielskiego poetic między bridge, a Adamem bridge of Zagajewskim friendship i Herbertem. connecting Adam Zagajewski and Zbigniew Herbert. So we've asked Ryszard Krynicki przeczyta teraz to read Zbigniewa a Herberta poem by Zbigniew pod tytułem Herbert, Widokówka od a postcard from Adam Zagajewski. And we will not be translating the poem. Mam problem, bo tutaj I have a problem here because in this poem, cytaty, yeah, okay, there are quotes in German. proste zdania, ale These are very simple quotes, but I'll translate the bit that's in German. to było bardzo piękne. That was very beautiful, Mr. Zagajewski. That's the line spoken in German by Adam Zagajewski's readers. Widokówka od Adama Zagajewskiego. Dziękuję Tobie, Adamie, za kartkę z Fryburga, na której anioł w komeżce ze śniegu wielką trąbą obwieszcza natarcie ohydnych bloków mieszkalnych. Przekroczyły horyzont, zbliżają się nieuchronnie, aby zdobyć Twoją i moją katedrę. Ohydne bloki mieszkalne z Czernobyla, Nowej Huty, Düsseldorfu. Wyobrażam sobie dokładnie, co robisz w tej chwili. Czytasz garstce wyznawców, bo są jeszcze wyznawcy. Das war sehr schön, Herr Zagajewski. Wirklich sehr schön. Danke, nicht zu danken. Das war wirklich sehr schön. No widzisz, wbrew temu, co wydumał,
tragiczny Adorno. Komiczna sytuacja, bo zamiast drzewo mówisz der Baum, zamiast obłoki die Wolken i die Sonne zamiast słońce. I to jest konieczne, by trwało niepewne przymierze, karkołomne metamorfozy dźwięków, aby ocalić obrazy. A więc jesteś w Fryburgu. Ja też niegdyś tam byłem, aby zarobić łatwo na papier i chleb. Pod cynicznym sercem nosiłem naiwne złudzenie, że jestem apostołem w podróży służbowej. Tej garstce, która nas słucha, należy się piękno, ale także prawda, to znaczy groza, aby byli odważni, gdy nadejdzie chwila. Anioł w komyszce pierwszego śniegu jest zaprawdę aniołem zagłady. Podnosi trąby do ust, przywołuje pożar, na nic nasze zaklęcia, modlitwy, talizmany, różańce. Oto zbliża się chwila ostateczna, podniesienie, ofiara, chwila, która rozdzieli i wstąpimy osobno w roztopione niebo. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję panu Ryszardowi. Thank you very much to Krzynickiemu. Ryszard A teraz Krzynicki. ponownie łączymy się And now, z naszymi gośćmi. W tym let's get back wypadku to our guests. panią Mercedes And let's Monami. begin with Mercedes Monmani. I pani Mercedes wybrała wiersz pod Mercedes tytułem has Improvizacja, chosen a poem Improvisation. titled Improvisation, Czytać po which she hiszpańsku, will be reading in w Spanish, przekładzie na język hiszpański. in the Spanish translation, and we Widzenia will see the Polish original on screen. Thank you very much. Improvisación. Hay que hacerse cargo de todo el peso del mundo y hacerlo ligero, soportable. Echarlo a la espalda como una mochila y ponerse en camino. Preferiblemente al atardecer, en primavera, cuando los árboles respiran tranquilos y la noche se prevé apacible y en el jardín chasquean las ramas de los olmos. Todo el peso, la sangre y la fealdad, eso es imposible. Siempre quedará un pozo de amargura en la boca y la contagiosa desesperación de aquella mujer vieja que viste ayer en el tranvía. ¿Por qué tenemos que mentir? El entusiasmo existe solo en la imaginación y desaparece con rapidez. Improvisación, siempre la improvisación. No conocemos nada más grande o más pequeño. En la música, cuando la trompeta de jazz llora alegre, o cuando miras las páginas en blanco, o también cuando huyes de la tristeza y abres tu libro de poemas preferido. Normalmente entonces suena el teléfono y alguien pregunta, ¿desea comprar nuestro último modelo? No, gracias. Queda la monotonía, lo gris, el luto, que ni la elegía más admirable cura. Pero quizá haya ante nosotros cosas escondidas, y en ellas la melancolía se mezcla con el entusiasmo, siempre, cada día, como el nacimiento del alba, a la orilla del mar o no, espera, como la alegre risa de aquellos dos monaguillos con un sobrepelliz blanco en la esquina de las calles Llana y Marca. ¿Te acuerdas? Thank you. Thank you, Mercedes. Thank you. Oto Adam Zagajewski po hiszpańsku. That was Adam Zagajewski in Wracamy Spanish, do and now let's get back polszczyzny. to the Ponownie Polish poproszę pana language. Ryszarda And Krzynickiego, once który again, wybrał let me wiersz pod ask tytułem Ryszard Krzynicki, who selected a poem titled The Refugees. Uchodźcy.
Zgarbieni pod ciężarem, który niekiedy jest widoczny, a niekiedy nie, brną w błocie albo w piasku pustyni. Pochyleni, głodni, małomówni mężczyźni w grubych kaftanach, ubrani na wszystkie 4 pory roku. Stare kobiety o pomiętych twarzach, niosące coś, co jest niemowlęciem, lampą pamiątkową albo ostatnim bochenkiem chleba. To może być Bośnia dzisiaj, Polska we wrześniu 1939, Francja 8 miesięcy później, Turyngia w 1945, Somalia lub Afganistan, Egipt. Zawsze jest wóz albo przynajmniej wózek wypełniony skarbami, pierzyna, srebrny kubek i szybko ulatniający się zapach domu. Samochód bez benzyny, porzucony w rowie, koń będzie zdradzony. Śnieg, dużo śniegu, za dużo słońca, za dużo deszczu. I to charakterystyczne pochylenie jakby w stronę innej, lepszej planety, mającej mniej ambitnych generałów, mniej armat, mniej śniegu, mniej wiatru, mniej historii. Niestety takiej planety nie ma, jest tylko pochylenie. Powłócząc nogami, idą powoli, bardzo powoli, do kraju nigdzie, do miasta nikt, nad rzeką nigdy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Teraz proponujemy And Państwu now, angielską wersję let's have wiersza Adama a Zagajewskiego. Zagajewski Pan poem in Hirsch English. Edward wybrał Hirsch has autoportret, selected self-portrait. self-portrait. Edward, please. Self-portrait. Between the computer, a pencil, and a typewriter, half my day passes. One day it will be half a century. I live in strange cities and sometimes talk with strangers about matters strange to me. I listen to music a lot. Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich. I see 3 elements in music: weakness, power, and pain. The 4th has no name. I read poets, living and dead, who teach me tenacity, faith, and pride. I try to understand the great philosophers, but usually catch just scraps of their precious thoughts. I like to take long walks on Paris streets and watch my fellow creatures, quickened by envy, anger, desire, to trace a silver coin passing from hand to hand as it slowly loses its round shape. The emperor's profile is erased. Beside me, trees expressing nothing but a green, indifferent perfection. Blackbirds pace the fields, waiting patiently like Spanish widows. I'm no longer young, but someone else is always older. I like deep sleep when I cease to exist, and fast bike rides on country roads when poplars and houses dissolve like cumuli on sunny days. Sometimes in museums the paintings speak to me, and irony suddenly vanishes. I love gazing at my wife's face. Every Sunday I call my father. Every other week I meet with friends, thus proving my fidelity. My country freed itself from one evil. I wish another liberation would follow. Could I help in this? I don't know. I'm truly not a child of the ocean, as Antonio Machado wrote about himself, but a child of air, mint, and cello. And not all the ways of the high world
cross paths with the life that so far belongs to me. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Jak Państwo się zorientowali, mamy taką As you sytuację, may have że noticed, to głównie poeci czytają poetę. poets To nie tak are często się zdarza. reading Pan poems Hirsch, by a poet, Ryszard Krzynicki, Edward Hirsch, No i teraz and czas na now it's kolejnego time poetę, for another czytającego poet, innego poetę, panie Tomaszu, pan Tomasz Tomasz Różycki, Różycki, legendarny, kanoniczny, will ikoniczny read wiersz the legendary canonic poem by Adam Zagajewski, To Go to Lvov. Good evening. I have this London emigre edition of the book, illustrated by Józef Czapski. Jechać do Lwowa rodzicom. Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie, gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do Lwowa w środku nocy, w dzień, we wrześniu lub w marcu, jeżeli Lwów istnieje pod pokrowcami granic i nie tylko w moim nowym paszporcie, jeżeli proporcje drzew, jesiony i topole wciąż oddychają głośno jak Indianie, a strumienie bełkocą w swoim ciemnym esperanto, a zaskrońce jak miękki znak w języku rosyjskim znikają wśród traw. Spakować się i wyjechać zupełnie bez pożegnania w południe, zniknąć tak jak mdlały panny i łopiany, zielona armia łopianów, a pod nimi, pod parasolami weneckiej kawiarni ślimaki rozmawiają o wieczności. Lecz katedra wznosi się, pamiętasz, tak pionowo, jak niedziela i serwetki białe i wiadro pełne malin stojące na podłodze i moje pragnienie, którego jeszcze nie było, tylko ogrody i chwasty i bursztyn czereśni i Fredro nieprzyzwoity. Zawsze było za dużo Lwowa. Nikt nie umiał zrozumieć wszystkich dzielnic, usłyszeć szeptu każdego kamienia spalonego przez słońce. Cerkiew w nocy milczała zupełnie inaczej niż katedra. Jezuici chrzcili rośliny, liść po liściu, lecz one rosły bez pamięci, a radość kryła się wszędzie, w korytarzach i w młynkach do kawy, które obracały się same, w niebieskich imbrykach i w krochmalu, który był pierwszym formalistą, w kroplach deszczu i w kolcach róż. Pod oknem żółkły zamarznięte forsycje, dzwony biły i drżało powietrze, kornety zakonnic jak szkunery płynęły pod teatrem. Świata było tak wiele, że musiał bisować nieskończoną ilość razy. Publiczność szalała i nie chciała opuszczać sali. Moje ciotki jeszcze nie wiedziały, że je kiedyś wskrzeszę i żyły tak ufnie i tak pojedynczo. Służące biegły po świeżą śmietanę, czyste i wyprasowane. W domach trochę złości i wielka nadzieja. Brzozowski przyjechał na wykłady. Jeden z moich wujów pisał poemat pod tytułem „Czemu?”, ofiarowany Wszechmogącemu. I było za dużo Lwowa. Nie mieścił się w naczyniu, rozsadzał szklanki, wylewał się ze stawów, jezior, dymił ze wszystkich kominów, zamieniał się w ogień i w burzę, śmiał się błyskawicami, pokorniał, wracał do domu, czytał Nowy Testament, spał na tapczanie pod huculskim kilimem. Było za dużo Lwowa, a teraz nie ma go wcale. Rósł niepowstrzymanie, a nożyce cięły, zimni ogrodnicy, jak zawsze w maju, bez litości, bez miłości. Ach, poczekajcie, niech przyjdzie ciepły czerwiec i miękkie paprocie, bezkresne pole lata, czyli rzeczywistości. Lecz nożyce cięły
wzdłuż linii i poprzez włókna. Krawcy, ogrodnicy i cenzorzy cieli ciało i wieńce. Sekatory niezmordowanie pracowały, jak w dziecinnej wycinance, gdzie trzeba wystrzyc łabędzia lub sarnę. Nożyczki, scyzoryki i żyletki drapały, cięły i skracały pulchne sukienki prałatów i placów i kamienic. Drzewa padały bezgłośnie jak w dżungli i katedra drżała i żegnano się o poranku bez chustek i bez łez, takie suche wargi. Nigdy cię nie zobaczę. Tyle śmierci czeka na ciebie. Dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą i każdy człowiek Żydem? I teraz tylko w pośpiechu pakować się zawsze, codziennie i jechać bez tchu, jechać do Lwowa. Przecież istnieje. Spokojny i czysty jak brzoskwinia. Lwów jest wszędzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Teraz And now posłuchamy, jak let's poezja listen Zagajewskiego to Adam Zagajewski in German. Michael Krüger, Mikhail Kruger, please. wiersz pod tytułem Okrutny, Cruel. Cruel. Michael, are you ready? Well, I'm reading the poem Grausam for Joseph Chapsky, translated by the famous Karl Dedecius. Vögel sangen im Park Saint-Cloud. Ich war in dem weiten narzisstischen Park, der Paris betrachtet, allein. Ich dachte an deine Worte. Die Welt ist grausam. Sie bringt sich um. Sie ist grausam, grausam. Ich ging im Park Saint-Cloud im Kreis, genau wie die Zeiger der Uhr. Ich ging unter den nackten Zweigen der Kastanien, grüßte die dunklen Zedern, hörte die Zapfen der Kiefern krachen, die von Meisen und Spatzen geknackten. Es gab keine großen Räuber im Park, ausgenommen die Zeit, die sich umzog, vom Winter in den grünen Lenz und einen Augenblick entkleidet war, wie ein Schauspieler, der in der kühlen Garderobe die Tunika ablegt. Sie ist grausam, dachte ich. Ein Totschläger, den die Polizei und die Priester tolerieren. Selbst du bist verständnisvoll gegen sie, da du sie immerhin zum Haupthelden deiner Bilder machtest. Gibt es denn eine Wahl? Eine bessere Welt? Schönere Bäume? Zedern mit noch dunkleren Nadeln? Noch stattlichere Feste? Augenblicke der Nachdenklichkeit, die unmittelbar zum Kern des Wissens führen. Eine gute und sanfte Zeit, die uns jene wiedergibt, die wir für immer verloren haben, auch uns selbst, unschuldig und jung. Der Himmel, rosafarben, von Wolkenbändern umrändert. Das braune Gemäuer der Gefängnisse, Krankenhäuser, Gerichte. Die Korridore des Leids, die niemals enden. Die Augenblicke der Nachdenklichkeit, die reißenden, gefährdet von Angst, Unruhe und Verrat. Ich ging im Park Saint-Cloud im Kreis, immer schneller. Der Winter war zu Ende, der Frühling noch nicht da. Im leeren, vom Monarchen verlassenen Park
wiederholte ich das Wort grausam, grausam, grausam viele Male. Vögel und Eidechsen hörten mir zu. Die weiße Sonne kam aus den Nebeln hervor und die spitze Harpune der Bewunderung drang in mich ein. Dziękuję bardzo, Michał. Thank you very much, Mikhail. Proszę Państwa, i And teraz now, przyszedł taki moment dla Ladies and mnie gentlemen, oczekiwany. this was unexpected Nigdy mi nie przyszło do because głowy, I że had znajdziemy never na thought scenie Teatru Polskiego that here on zapowiedzieć stage mojego at starego i Teatr dobrego Polski druha, I would be się introducing co my najmniej old 40 friend. lat. We've known each other for 40 years, Tadeusz Nyczek, as a reader of poetry. Tadeusz. So this is a test, this is a debut. Tadeusz Nyczek will be reading Lava. Lawa. Cóż jednak, pomyślałem, jeżeli jednocześnie i Heraklit, i Parmenides mają rację i tuż obok siebie istnieją dwa światy. Jeden spokojny, drugi szalony. Jedna strzała mknie bez pamięci, a druga przygląda się jej z pobłażaniem. Ta sama fala płynie i nie płynie. Zwierzęta rodzą się i giną w tej samej chwili. Listki brzozy bawią się wiatrem i jednocześnie niszczeją w rdzawym, okrutnym płomieniu. Lawa zabija i utrwala. Serce uderza i jest uderzone. Była wojna, wojny nie było. Żydzi umarli, Żydzi żyją. Miasta spłonęły, miasta stoją. Miłość płowieje, wieczny pocałunek. Skrzydła jastrzębia muszą być brązowe. Ty wciąż jesteś ze mną, chociaż nas już nie ma. Okręty toną, piasek śpiewa i chmury wędrują jak strzępy weselnych welonów. Wszystko stracone. Tyle olśnienia. Wzgórza niosą ostrożnie długie chorągwie lasu. Mech wchodzi na kamienną wieżę kościoła i małymi ustami nieśmiało chwali północ. O zmierzchu jaśminy świecą jak dzikie lampy oszołomione własnym blaskiem. W muzeum przed ciemnym płótnem zwężają się czyjeś kocie źrenice. Wszystko skończone. Jeźdźcy pędzą na czarnych koniach, tyran układa wyrok śmierci pełen błędów stylistycznych. Młodość zamienia się w nicość w ciągu jednego dnia. Twarze dziewcząt zamieniają się w medaliony. Rozpacz zamienia się w zachwyt i twarde owoce gwiazd rosną na niebie jak winogrona. I piękno trwa drżące i nieporuszone. I jest Bóg i umiera. Noc wraca do nas co wieczór, a świt jest siwy od rosy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Thank you very Państwo, much. And teraz now, ladies and powtórzymy tę rundkę. gentlemen, let's go around the room one more Będę prosił time. I will be asking wszystkich gości naszych all o our kilka guests to komentarza say do a tych few wierszy, words które about wybrali. the poems they've selected. Jako pierwszą poproszę panią Let's ask Mercedes Monami. Mercedes Monmani to go first. Mercedes. Yes, yes. I didn't understand very well the last Okay. part. Let's ask Mercedes Monmani to say a few words about why she chose the poem. Yes. Okay. Yes, it was very difficult. In Spain, Adam Zagajewski is very well translated by Xavier Farré, and I liked so much poems. But it was very loved for me, this poem, because as happens in a lot of times in the poetry of Adam, it was apparently simple of the quotidianity of life, but at the same time with big, great questions of life and the destiny of our life in nowadays and in the transcendent future life. No, we have to found it every day. One little small inspiration to keep the way and to save all of us. Ja czytając ten Okay, wiersz, when reading myślałem, że on this jest troszkę poem, jazzowy. I thought it sounded like jazz at some time. It says something about a jazz trumpet, and with jazz improvisations, there's always a theme. It begins with a theme, which is then there's variations on that theme, and then after lots of improvisation, the jazz musician returns to the theme. So do you think that the poem could be read that way? And what would its theme be, the hidden theme? Maybe I take part of a generation that we have loved very much jazz. Maybe this kind of music is a little bit lost by the new generations. But for me, the rhythm, these kind of improvisations, the musicians were part of my culture because my mother is French, and in her youth it was the mother and the most fervent music that they heard all the days in the streets, in the reunions, and it was maybe this kind of souvenir for me, this ambient of this kind of sounds that maybe in Europe, maybe in America, it a little there is now a little bit lost. Bardzo dziękuję Thank you very much za komentarz do for wiersza that improwizacyjnego. comment on improvisation. Chciałbym teraz poprosić And now I'd like to ask pana Ryszarda. Ryszard, Wybrał pan uchodźców. you selected To refugees. jest wiersz mniej więcej z połowy That's lat a poem from the mid-1990s, the Balkan Wars, the wars in the Balkans. Today, it sounds very topical, very relevant. Was that the reason you chose it? Yes, that was one of the reasons, naturally, but the main reason was that
It's one of Adam's poems that moves me most. I had a problem because I couldn't. It was tough choosing one poem, but since I could only pick one, this is the one I picked. It's a poem from the early 1990s. It was published in Ziemia Ognista, a book published in 1994, The Land of Fire. And well, as I said, it's a poem that moves me greatly because it's about human fate. It was written in the 20th century, which was a century of refugees, and now it's the 21st century, which is again a century of refugees. And I think that I fear that it will continue to be so for a long time to come. Czy sądzi pan, że to jest taki And do you think that this is one of Zagajewski's poems where he looks at the dichotomy that he referred to in his book of essays, Solidarity and Solitude? So is this one of those poems where he goes for solidarity rather than solitude, that speaks from a position of solidarity? Yes, it's on the side of solidarity because the refugees are solitary. Okay, I think I understand that it was difficult for you to select one poem. That's always a problem. As we know, poems cannot change the world, but I hope that perhaps the message, the envoy of this poem will reach people, and Poland will finally become Poland, which is Poland and Adam recalls that in September 1939 many Polish people had to flee their homes and share the fate of refugees. So I hope that Poland will finally become a country friendly, that is welcoming of refugees. I read the poem as a call, as a plea, but above all, as one of the great, the magnificent poems that Adam wrote. Thank you. I think it's very important that we heard this poem tonight here at Teatr Polski. When Adam Zagajewski was writing the poem, he could not have anticipated that the situation would change and that Polish people would no longer be refugees, but that they would chase refugees away.
that they would turn refugees back. So it's a very powerful poem indeed. And thank you very much. do naszych zagranicznych. Now let's get back to our international guests. Edward Hirsch. Edward, are you ready? Self-portrait. Please. This poem is very painful for me to read because it's set in the present tense. Adam wrote it in Paris in the 90s. I mean, almost every line in this poem tells you something about what Adam was like. He knew himself very well. This poem shows his ironies and his ecstasies, his passions, what he cared about, what he was skeptical about. It really is remarkably knowing about himself. There are a couple of moments I want to point to. One is sometimes in museums the paintings speak to me and irony suddenly vanishes. That's a remarkable moment because Adam could be a very ironic person, skeptical person, tremendous intellect. But what he valued most in poetry were these moments of transport. This poem is part of mysticism for beginners, and what he loved were moments of fusion, of the transcendental leap into something unknown. And this happens in art. It happens in his encounters with music. It happens in his encounters with painting. Of course, it happens in his readings of poems. There's this incredible, poignant moment where he speaks of how much he loves looking at Maya's face. There's a moment that I used to tease Adam about. I found it very funny when we were living in Houston together. He'd say, "Every other week I meet with friends, thus proving my fidelity." I go, "Really? You think meeting every other week is that meaningful? It's like that often? You're meeting that often every other week? How shocking!" It shows how reserved he was, but how much friendship meant to him. I think this poem is, since you just spoke about solidarity and solitude, this poem shows both sides of Adam, where he speaks from the solitude of his own experience with art, but then he speaks to solidarity when he says, "My country freed itself from one evil. I wish another liberation would follow. Could I help in this?" So he wants to participate as well. So I love this way that he has in this poem of moving between the different sides of his temperament and capturing what he was like. It summons him up for me. Bardzo dziękuję. Thank you very much. I teraz And now I'm looking at Tomasz Różycki. Tomasz? Czytając, no nie wiem już kiedy to było. I don't really remember Przyjechać do Lwowa. when I first read To Go to Lvov. Pomyślałem I thought jakimś takim osobliwym about powinowactwie this tego peculiar affinity the poem has with two poems by Cavafy. One is called Ithaca, the other is called The City, and in the second, Cavafy writes, "You will not find any new lands or sea, the city will follow you." Lvov followed Adam Zagajewski. I'm not saying that this was a conscious affinity. It might be a coincidence, but this myth-making is similar. I agree. It's one of those great poems. Like many of Adam's poems, it's a great poem, but I think this is the greatest. It's the flagship. Some poets have these great poems that are representative. And this
prawie poemat. nearly epic poem. It's a long poem, Właśnie takim okrętem so it's a flagship. It's a magnificent Tak, ja też widzę, flagship, and I also see the affinity with the Cravafi poems you mentioned, which are also flagships. Everybody knows them. We all know them, and there's Yeats's Sailing to Byzantium, which is similar in the same league. It's also a mythical story where Lvov which frees Lvov. It turns out that a flying this a land of realm of childhood that we were told about, where all the generations we heard stories about. We heard these wonderful stories that you grew up with, and then it turns out that you can give it a name, that you can move it like the peaches into the world of the imagination. I think that's how Adam freed himself of the myth, so he could move on, he could somehow exist in space. And for me, the poem is very important, if only for the reason that Adam was born in Lvov, and if I recall, it was on Sadova Street, where his parents lived, and 100 meters away on Leshna Street my father was born, so they were actually neighbors. And it's also not far from where Herbert grew up, Wyczaków, near St. Anthony's Church. So how could I have chosen another poem? Obviously, yes. Thank you, and now let's go back to Germany, and Michael Kruger. Can you hear already for say a few words? I can hear you. Okej. Prosiłbym o 2 słowa If you could say a few words about the poem you've selected. Well, I met Adam more than 40 years ago when he was with a grand living in Berlin. And he was an emigrant. He was an emigrant who could speak German, but there was no book or only essays on politics. So when I met him, we started to translate his poetry for the first time. And I know how important it is for an emigrant, when he's a poet, to have his poetry in the form. And therefore, I choose this very beautiful poem on the Saint-Cloud, Parc Saint-Cloud, which is dedicated to Josef Czapski. Czapski, as you better know than me, was living in Paris, and he's a painter, and edited the famous magazine Cultura. And when I met Adam once in Paris in the early times, we went to see Czapski, which was for me a very deep experience, and I never will forget that. Adam and Richard Krenitsky and me, we are the same age. Adam was 1.5 years younger than me. Richard and me, we are both born in 43. But of course, our experiences are very difficult. And I was happy all my life that I met by chance all the Polish writers and became the publisher of a lot of them, not only Adam, but many other poets from Poland, from the older to the younger generation.
So I choose this poem for Paris. Paris was one of the cities of Adam. I choose it for Chapsky and the emigration. And and I choose it because it is one of those fantastic poems only Adam could write in our days, bringing together the biography of somebody and the circumstances of his life. So that is why I choose grausam, which means cruel, cruel, cruel. The world will kill itself, and it's still the same. So the poem is very actual. Bardzo dziękuję. Okay, thank you very much. Za ten wiersz, którym się to jest dedykowany. Thank you very much, and thank you for this poem, which was dedicated to Józef Czapski, and which also is partly about Czapski, I suppose, because I think that Adam Zagajewski should be read while looking at Czapski's paintings. And you should look at Czapski's paintings when reading Adam Zagajewski, because they both have this epiphany in the everyday. One used words, the other used color and shape. Thank you very much. Thank you, Mikhail. And Tadeusz Nyczek. It's time for Tadeusz Nyczek, who read Lava, which is a poem about, what is it about for you? Is it about two worlds? For me, it's the quintessence, it's the essence of Adam and his world, a world which is dual, which is doubled, and perhaps that's a feature of everything that Adam wrote and everything that he did and the way he thought. Somewhere at the root of Lava, there's another early, also canonic poem from his first book of poetry, The Truth. Tell the truth, that's what you're there for. You have love in your left hand and hatred in your right hand. So this split into hate and love, left and right, is typical of Adam's entire attitude, of what he wrote, of what he thought, and how he saw the world. And there was a time, Richard and I took part where present, we were involved in the scene in Poland in the 1960s and 70s, when this split between solidarity and solitude, to refer to another canonic opposition in Adam's work. So you had to be on the side of solidarity, you had to give a name to the world you lived in and take a position with respect to it. And then the dark side of what we all knew. And then Adam left, he went off into the world, first to Berlin and then Paris, and discovered that the world was bigger. It was more magnificent and worthy of delight, worthy of that it doesn't just contain misery, curses, humiliation, debasement, but it also has poetry, painting, beauty, rapture, everything that makes the world
what it is, and that's when it all leveled out in Adam, these two opposites, these ways of thinking about the world. And up until the end, he tried to strike this balance, keep a balance between these two things. The world cruel, meretricious and repulsive, and in recent years he, as if going back to his angry youth, he spoke out, he wrote, he published angry articles and poems protesting against what was going on, but at the same time he said that the world was so beautiful and so lovely that it wasn't worth, as Zbigniew Herbert, that it's not worth dealing with the filthy froth, the dirty froth of newspapers, newsprint. The world was also lovely. Thank you very much, Tadeusz. I was looking forward to what you'd say, and I was hoping that you'd come up with a culmination, Za długo się znamy. Szanowni Państwo, so I wouldn't have to część pierwsza, ale zanim think of a way of rounding off, of wrapping up this conversation. Thank you. We're almost, the first part of this event is almost over, but before I thank our guests who've joined us, we still have a brief video of Adam Zagajewski reading his poem, A Postcard, from I beg your pardon, the 20th century in retirement. I'm sorry, it slipped my mind, so do forgive me. Adam Zagajewski in person. W wieku 100 lat, prawda? Także to bardzo późno. Wiek XX na emeryturze. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Nieco podobny do Tolstoja starzec przechadza się po polach Pikardii, gdzie niegdyś śmieszne tanki nieporadnie pokonywały drobne wyniosłości terenu. Odwiedza także miasto, w którym umarł Bruno Schulz, albo siada na brzegu rzeki nad mętną wodą Wisły. Tam łąka pachnie rozgrzanym mleczem i łopianem i pamięcią. Dużo milczy, mało się uśmiecha. Lekarze zalecają mu usilnie, żeby unikał wzruszeń. Mówi, jednego się nauczyłem. Jest tylko litość dla ludzi, zwierząt, drzew i obrazów. Istnieje tylko litość, zawsze spóźniona. taki maleńki fragment. And just a little clip, Bardzo serdecznie an excerpt. dziękuję. Thank you very much, Proszę łaskawie o powrót na gentlemen. swoje miejsca. Proszę tu z ostrożnością. Tadeuszu, prowadź. Wobec tego uważaj na siebie. Mocna dłoń. Panie Ryszardzie, proszę. Tak, proszę ostrożnie. Tomku też ostrożnie, proszę. Dobrze. No to teraz będzie część druga. And now we'll have the second part Chcę Państwu powiedzieć, of this evening. Nasi goście w Our pierwszej części guests mieli tę możliwość, ale i ograniczenie wybrania jednego wiersza. were asked to select one of Adam Zagajewski's Ja poems. też miałem taką możliwość, ale I was also given the opportunity, albeit limited,
I was able to select several poems for our actors to read, but I saw this as a limitation because there are all these poems I love and admire. But I made the selection I did, and this will be my contribution to tonight's event. But these poems will be interpreted by our actors. We have Maja Komorowska, our special guest tonight. Maju, proszę cię, zajmij miejsce. I troje aktorów Teatru Polskiego. Eliza Borowska, Adam Cywka, Andrzej Seweryn.